let us speak to the man that we were just speaking about. They call him the Nomad. He is undefeated in his pro MMA career, 18-0, undefeated in the UFC as well, 6-0. He's the number one contender at 170 pounds. He is the great Shavkat Rakhmonov. There he is. Hello, Shavkat. How are you? Thank you for joining us. And we're also being joined by your manager / incredible interpreter, the great Syed is here as well. Thanks, guys. Yeah. Hey, what's up, Ariel? All right, well, let's get into it. Very sorry to hear the news, Shavkat. Can I ask, when you found out that Belal was unable to fight at UFC 310? Он спрашивает неприятные новости, и когда ты узнал именно, что Белал не сможет драться? Ну, где-то неделю назад, получается, узнали. Yeah, around a week ago. And what was your initial reaction? И какая у тебя была первая реакция? Да, конечно, плохо было. Мы готовились как бы с ним подраться. Неприятно. Что можем делать? Но он травмировался и как бы отказался от боя. Получается, не знаю, у него какой как бы серьезная травма или нет, но говорят, как бы какой-то инфекцию занес. Но будем ждать. Когда вернется, пока не мере неизвестно. Вот за это, я думаю, UFC 310 я как бы любым готов. Если понятно, поезд будет, как раз для нас будет удобно. Yeah, obviously it was bad. Unfortunate news. I heard he got a injury, some kind of infection. And right now we don't know how long it's going to really take for him to come back. That's why I'm ready to face anyone on December for an interim belt. And, with your situation, it's a little bit different because I understand you're in the U.S. already beginning to train for that date, right? It's not like you're at home. It's a long journey from Kazakhstan to where you train in Florida. And so what are the things that go through your mind when you hear about something like this? Some people, when there's a delay, they just press pause on training, but they resume their lives. You've made a big move to prepare for this fight. And so I can understand that it would be a huge inconvenience. И, можно сказать, у тебя немного другая ситуация, потому что ты уже прилетел в Штаты, уже, получается, на заключительном этапе подготовки. Ты не можешь просто так взять, бросить тренировки, вернуться домой. Это как бы сделали бы другие, допустим, если бы тренировались у себя дома. То есть каково это именно сейчас? Да, конечно, я готовился на этому бою как бы очень усердно. Сначала подготовился у себя дома, в Казахстане. Вот заключительный этап приехал в Соединенные Штаты, как бы Майами. И здесь как бы у нас чуть-чуть как бы основной подготовка остался. Но я готов с кем угодно. Если будет каким бы соперник не был достойный, самое главное, дайте мне титульный, как бы временно хотя бы. Потому что Белала неизвестно, когда будет драться. Я готов, в принципе. Я заслуживаю бой. И титул. Yeah, yes, exactly. The first stage of my preparation was in Kazakhstan. I was getting ready. And now I came over to Miami, Florida, to finish my camp. And it's the last stage of my preparation. And, I cannot just, go back. I want to fight, and I want to fight for the belt, just to secure my spot as a number one contender. And I believe I deserve it. Has anyone talked to you or your team, your management, about plans to keep you on the card on December 7th at UFC 310 and fighting for this interim title? Have any of those talks happened? Что ты сейчас знаешь по поводу твоего статуса на 7 декабря? Говорили ли тебе, будешь ли ты драться, или вообще какие сейчас новости? Ну, они вроде бы соперник есть, в принципе. Надо это все от UFC зависит. Я готов любым из них подраться. Самое главное, достойный соперник. И как бы покатный титул был, и все. Я, в принципе, готов спасти этот турнир. Я думаю, если Усман нас поставит, как раз, думаю, мы можем отличный бой провести и показать хороший шоу. Yeah, I believe there's worthy opponent available. I'm ready to save the card too, if it's for the interim belt. And I believe Usman is the worthy opponent who's also probably going to be ready to jump in, to face me. And so maybe this question is for you, Sayed, since you are his manager. Is there any talks of this happening? Is there any talks of keeping him on the card and fighting someone like Usman for an interim title?
Yeah, right now negotiation is going on, and obviously they're talking. I don't know if they're talking someone else, but I'm sure they offered Kamaru too. For Shavkat, how confident are you that you will fight on December 7th for an interim title? Do you feel confident that this will get resolved in your favor? Насколько ты уверен, что ты будешь драться за временный титул 7 декабря, что это все разрешится именно в твою сторону, как ты хочешь? Я, конечно, не знаю, но я уверен, что я заслуживаю, получается, за временный пусть хотя бы, потому что Билал неизвестно, когда он вернется, и как бы в следующем году турниры тоже очень заняты, уже как бы людей уже поставили. Я думаю, для Билала тоже будет интересно, если я стану чемпионом, как раз. Oh, did we lose him there? Oh, did we lose Saya too? Yeah, they were on the same, but we'll get them right back. It looked like he got a call maybe, and he pressed the button there. So interesting to hear that. And I don't know what he was just about to say there, but it sounds like there is some confidence attached to the notion that he will remain on that card. Belal Muhammad, in response to the idea of him fighting for an interim title, Shavkat fighting for an interim title at UFC 310, said on his show They're back. Recently that it's 6 weeks, not 6 months. So I'm not really sure why interim title. Those are his words. Let me ask Shavkat now. We bring him back in. He was in the midst of his... Did you say he's back or no? Yep. We have Shavkat and Syed back? Yeah, there they are. Okay, if you he got cut off there, Syed, so I don't know if he wants to finish the answer or if he was done. Что, закончишь ответ или я пока? Да, говори, что? So obviously, like he doesn't know if it's gonna happen or no, because he just knows he's worthy, he deserves it, the chance for interim belt, because we don't know when Belal is gonna be back. You know, this kind of injuries, this kind of infections, they might say like it's 6 weeks, but you know, look at JDM. You know, it's taking a lot longer. You know. So it also, I think it's good for Belal too, because it's just gonna make their fight even bigger. You know, it's gonna be champ versus champ. So whenever Belal is ready, he obviously, after him securing the interim title, he's gonna fight him. And the first quarter of the next year already, I believe, is already taken and scheduled. So it cannot be. He cannot come back soon anyway. And just to be clear, if the UFC said, we want you to stay on the card, we'll make it worth your while, but no interim title. So you can fight someone like Usman, but no interim title. Is he interested in that? Ну, допустим, если UFC захотят тебя оставить в карде, но не будет это за временный титул, заинтересован ли ты в этом? Не знаю, конечно. Я, конечно, хотел бы выступить. Вообще было бы идеально, если временный титул. Но посмотрим, время покажет, что куда торопиться. Я думаю, подумаю, если такое предложение будет. Yeah, I don't know yet. You know, obviously I want to compete and I want to fight, and I'm not ready to make a decision yet. You know, we'll see. Is part of the frustration the fact that you haven't fought since last December? You're probably, I would imagine, you're itching to fight, right? You probably want to fight very badly, of course, for the belt, but just in general, I would imagine you are just kind of antsy to get back in there, right? Еще одним, может быть, раздражающим фактором быть то, что ты уже около года не дрался почти, и ты прям, наверное, хочешь поскорее вернуться, хочешь подраться, и вот эта ситуация немножко сбивает именно. Да, конечно, у меня тоже как бы проблемы были, но вот я вернулся, я хотел бы вот титул забрать, соперник травмировался, я думаю, я заслуживаю пояс. Если я временным чемпионом стану, там, думаю, Белала всем будет интересно, как бы два чемпиона вот будут встречаться друг с другом, и Белала некуда будет бежать, в принципе. Yeah, you know, I also had my problems in the beginning of the year, and now I'm ready to come back, and it was for a title fight. I was excited, and right now it's off the table, but I believe I deserve the title fight, even if it's not going to be against Belal. And like I said, it's going to make our fight even bigger.
two champs, and it's not going to give an option to Belal, to run away from this fight. Could I ask why didn't you fight for the majority of the year? And is it, and like what are you referring to at the beginning of the year? And is it true that they offered you, or they wanted to maybe do a fight, you and Leon, at UFC 300 for the belt? По каким причинам ты в начале года не смог драться? И правда ли в том, что UFC хотела сделать твой бой против Леона Эдвардса на UFC 300? Не-не-не, так, насчет Леона там предложения никакого не было, но свои проблемы были, там травма туда-сюда, долгое время восстанавливался, вот как восстановился, уже как бы готов выйти в бой. И ждем соперника, ждем дату. Как бы дата была сначала, и потом соперник травмировался, вот чемпион. Мне интересный титульный бой. Какой бы кто бы ни был, я хочу позже забрать, то и все. Я за это сюда приехал и как бы жду от UFC ответа, и все. No, that's not true. I never was offered a fight against Leon for UFC 300, so I couldn't refuse this fight because I never was offered it. And I had some injuries. I took care of it. But even though I was injured, I never got offered this fight. So now I'm ready. I'm training. I want to fight. I want to fight for the belt. And just waiting for the UFC to hear back from the UFC. In response to the idea of you fighting for the interim title, Belal Muhammad said on his show, like, it's 6 weeks, not 6 months. I don't really understand why you would make an interim title, but if they want to make one, everyone knows who the real champion is. I'm paraphrasing here. And, I'll know who my next opponent is if they make the interim champion, but I'm the real champ, obviously. Can I ask what his response to Belal's response is? Does he understand where Belal is coming from? Также Белал прокомментировал твое желание подраться за временный титул, потому что он сказал, с чего это вдруг должен быть временный титул, потому что я всего лишь выбываю на 6 недель, а не на 6 месяцев. Поэтому он не видит причины вводить временный титул. Хотя он, в принципе, не против этой идеи, как в целом. У тебя есть какой-нибудь ответ к нему? Я не знаю, как можно как бы... Я не знаю, я не верю, конечно, через 6 недель будет как бы готов драться. Но я думаю, у него тоже как бы, как Магдалена со здоровьем, там инфекция какой-то занес, и как бы пока непонятно, когда Магдалена, допустим, будет драться. Вот так же Белал, он по крайней мере говорит, что как бы свой титул, наверное, сохранить хочет. Ему не стоит жадничать. Если я чемпион будет, намного будет у нас бой накрученный, и людям, как бы, болельщикам интересно будет. И все, не знаю, у них какой политики, как бы, точно не могу сказать. Yeah, I don't believe it's going to be 6 weeks, to be honest. I believe like Jack Della had the same problem with infection, and, and he's still not back. So it can take a while. And Belal don't need to be greedy. If I become an interim champ, he's still going to have a belt too, and it's going to be champ versus champ, even bigger fight. For a minute there on Thursday. Go ahead, sorry. Yeah, and I don't know what's UFC's look on this, what's UFC politics about this. So we'll just wait and see. For a minute there on Thursday, it seemed like maybe you versus Ian Garry was a fight that people were getting excited about. Ian was pushing for it. Of course, on Friday, we found out that he's booked against Joaquin Buckley. But Ian has been pushing for this fight for a few months after his win over Michael Venom Page. He mentioned in his post-fight press conference that he would love to get his hands on you. He said, quote, "I've trained with him. I have nothing but respect for the guy, but I want to be the first guy to take his zero, and I know I can do it." You then quote tweeted that with, "Looks like Ian forgot what happened during those training sessions. I don't mind reminding him in the future." And so can I get your reaction to Ian wanting to fight you back in June and as recently as last week, and what those training sessions were like that you're referring to? Также в какой-то момент Иэн Герри вызывался на бой с тобой в декабре, но потом мы выяснили, что его поставили с Бакли. Но также после своей победы над MVP он говорил о том, что хочет с тобой драться, что хочет забрать твой нолик,
что он с тобой тренировался, уважает тебя. На что ты в Твиттере ответил, что, видимо, Йен забыл, какие были это тренировки, и ты не против, в принципе, его напомнить в будущем. То есть какая у тебя реакция именно на вызовы Йена Герри? Да, мне без разницы, в принципе, я готов, если он у него в данный момент соперник, в будущем встретиться с ним готов в любой момент. Самое главное, обоим было удобно, и все. Я сделал свою работу, попробует, пускай, мой нулик хочет забрать, пускай попробует так же на тренировках, как я раньше делал, так же буду работать. Думаю, у него шансов мало против со мной. Yeah, to be honest, I don't care. I'm ready if it's gonna be him after he wins this fight. If it's date is good for both of us, we can do it. If he wanna try take my zero, he can try. But I know, same thing's gonna happen as happened in the training. I'm gonna just keep it the same way, and I'm pretty confident. That I'm gonna beat him. Could I ask, how did the training sessions go? Как именно проходили эти тренировочные сессии, что ты так уверен? Я не хочу хвастаться, но я думаю, конечно, тренировки это одно, но я с ним в любом направлении спокойно дрался, никакой стойки и партеры везде я ему спокойно конкуренцию даю, и где-то какие-то моменты я лучше его. It's just training. I don't want to praise myself too much. It's just training, but I felt comfortable whatever the training went. Either it's striking or ground. I felt comfortable and in control. So I'm pretty confident in this match. Of the people who are available now, who would be your top choice to face on December the 7th? Из всех, кто доступен сейчас бойцов, кто был бы твоим приоритетным выбором на 7 декабря? Я думаю, одна только выбор у нас есть, это Усман. Он сам вроде не против. Самое главное, от UFC зависит, как будет договариваться с Усманом и со мной. Вот и все, я готов, в принципе, Усману подраться без проблем. Как раз он свободный, я свободный, другие остальные соперников не вижу. Мы друг друга нас уровнем и рейтингом подходим. И все, ждем титульный бой. Что можно сказать временного, и все. Yeah, I think it's the only good option now is Usman. We're both close to the ranking. He's a former champ. I believe he's not against this matchup. I think it's going to be a good matchup. We're both ready for this date. We're both free, and both of us we're just waiting for UFC to make a decision about the interim belt. We haven't talked to you since we haven't talked to you since the Leon Belal fight in July. Were you surprised that Belal beat Leon for the belt? Давно с тобой не разговаривал. Хотел спросить по поводу боя Беляла с Леоном. Был ли ты удивлен именно, когда Белял победил Эдвардс? Ну, конечно, удивлен был. Белал хорошо подработал. Почему-то Леон как будто совсем, не знаю, не в своей форме был. Ну, не знаю, как он дрался. Вообще непонятно. Постоянно стоял. И Белал переводил. Ну, непонятно. Не знаю, что там случилось. Может быть, это 5 утра они дрались. Может быть, это сказался. Ну, я думаю, Белал свою работу сделал, выиграл, чемпионом стал. Но самое главное, ему надо теперь защищать свой пояс, не убегать, какие-то мелкие травмы, когда получается, от боев не отказывается, и все, достойно защищать свой пояс, и все. Думаю, вот так. Yes, actually, I was surprised that Belal won that fight that way. Leon didn't look like himself. Belal just had his way with him, took him down whenever he wanted him. It was kind of weird. I don't know what caused that. Maybe it's part of the times that it was early in the morning or something else. But Belal did a good job and he deservedly won the belt. And right now, his job is to defend this belt and not run away and not pull out with some minor injuries, So you say minor injury, Shavkat. Belal was critical of Conor McGregor for pulling out due to his injured toe, and now he is pulling out. Do you feel like he should have stayed on the card based on, what you've seen and what you've heard of the injury? Do you feel like he should have remained on the December 7th card?
Говоря о небольших травмах, в свое время Белял критиковал Конора Макгрегора за то, что тот снялся с боя из-за травмы пальца ноги. И в этот раз тоже у Беляла похожая, можно сказать, травма. Считаешь ли ты, что с такой травмой он должен был, в принципе, остаться в карде и защищать свой пояс? Да, я думаю, он бы мог бы подраться, конечно. Я думаю, когда мы даже у него травма получил, мы уже слышали, что он тренируется. э, И, может быть, который он фотки скидывал, и вот это видео, это давно было, может быть. Он понимал где-то, может, где-то он как бы осторожничал за это, как пришлось ему отказаться, вот и все. Я думаю, это которое видео, которое он закидывал в Твиттер или где-то там в Инстаграм, это было пораньше, когда мы через неделю назад, когда узнавали, что у него травма, ну, он тогда уже занимался. Вот и все, в принципе. Yeah, from what I heard and what I know, like he got these injuries even earlier, before it went public, because I hear him train, already recently, and maybe he just posted this picture recently, but the problem occurred even earlier. So I think he was be able to fight on December 7th, but he wasn't just sure and just being extra careful for that. You're on an incredible run, 18-0, all finishes. Obviously, you were very confident going into the fight. Can I ask you, as you were thinking and preparing for December 7th against Belal in particular, how did you think the fight would actually play out? How did you think it would end? У тебя 18-0, безупречный рекорд, и когда ты думал и готовился, в принципе, к сбою с Белялом в декабре, как ты представлял, как ты думал, что он пройдет? Как может произойти? Меня каким бы способом ни был, мне надо выиграть, чтобы самое главное, мою руку подняли и пояс одевали, и все. Белал, конечно, хороший соперник, неудобный, постоянно борется. Но я думаю, я могу с ним спокойно подраться, везде как бы его как бы контрить и работать спокойно, свое дело сделать и выиграть бой. I was just envisioning myself getting the win, and it doesn't matter how, in which way. Belal is a good opponent, but I believe I can work with him in any field, in striking on the ground. I can counter him, I can pressure him. So I just only see myself getting raised in a fight against him. Just a couple more questions, and we'll let you go. I promise. Spasiba. Thank you very much. By the way, happy birthday. I know you just celebrated your 30th birthday, and I saw a video. You see here, we have a lot of toys on our set. You see all these nice toys, and I saw an amazing video of Shavkat Rakhmonov toys being made. Have I'm sure you've seen this as well because I think you posted it. We have the video here. These toys, and I know it's your birthday, and I'm asking, but how do I get one of these toys? I want one of these toys on my desk. How do I get one of these? Он, во-первых, тебя поздравляет с прошедшим днем рождения, и он говорит, что посмотри на его стол, у него там очень много там кукол, бойцов, игрушек бойцов, и он увидел, что есть такие же игрушки, и сделанные по подобию тебя, твои, и он спрашивает, как ему заполучить эту игрушку, чтобы она тоже там стояла у него на столе. Ну, мы ему, наверное, подарим, наверное, чуть-чуть еще. Ну, а так вот эта игрушка больше не будет, думаю, это как бы мой один друг сделал, чтобы больше не делал. Мне не нравится так, когда голова как бы... Вот это, вообще как бы не люблю такие игрушки. It was you can say limited edition. They're not gonna make one of those anymore. Because Shavkat, he doesn't like his head to be like tilted this way, being like that. But they're gonna arrange one for you. They're gonna send you as a gift. Thank you. Spasiba, thank you. Thank you so much. And by the way, did you know, Shavkat, I've been dying to ask you this, did you know that the great Action Bronson, the rapper, that he mentioned you in one of his new songs? Are you familiar with Action Bronson? Have you heard about this? Do you listen to this song? It's a great little moment there. Are you familiar with this? Слышал ли ты, что один из крутых рэперов, Action Bronson, в какой-то своей новой песне, именно у него отрывок есть про тебя, он упоминает тебя? Не помню, честно. Рэп особо не слушаю. Редко бывает. No, I don't listen to rap. Oh. Did you know about this, Sayat?
No, I didn't know. Danny didn't tell you. Okay, we need to fix this. I'm going to send you the song after this, and you could send it to Okay, cool. Shavkat. It's incredible. Last thing I mentioned, your debut was 10 years ago, around this time, October 17th, 1994, and then your second fight was in November of 1994. What, if anything, Shavkat, do you remember about your debut? Just to jog your memory here, it was on a M1 Challenge card way back in the day against Adam Tsurov, M1 Challenge 52. What do you remember about this this beginning of your career? Твой дебют в ММА прошел 10 лет назад, практически ровно 10 лет назад. Это было в М1 Challenge против Зурова. Ты в октябре подался, потом в ноябре. Что ты помнишь именно о том времени, о своем первом бое? Да, в первом бою все помню. В втором раунде закончил, треугольным, получается, треугольником задушил местного бойца. Как раз дебют. Хорошие воспоминания. Первая победа. Радостная была. Что могу, как раз очень приятно было. Yeah, I remember it clearly. It was the second round. I got a win with a triangle choke against a local opponent. It felt great, to win my debut, just good memories all along. Yes, and of course, it wasn't 1994. You were born in 1994. It was 2014, 10 years ago. My math sucks. Thank you very much, Spasiba. Thank you, Shavkat, for coming on. I appreciate it very much. And if you can't get Kamaru and you can't get Belal, maybe you can get Ilia Topuria in December. Maybe we can do that fight, super fight. You versus, we got him to spot. There he is. Yes, I like that. I heard Topuria want to fight me. Can fight him with one hand. So maybe we do that fight. Thank you, Shavkat, and good luck to you. I appreciate you coming on. You. All right. Thank you, Syed, as well. There they are. Syed waking up or staying up very early over where he lives. So we appreciate him very much. And I got him to break. I got him to smile at the very end there, guys. Yeah, you did. We had to work for it, but we finally got it. Thanks for watching this video. Hey, before you go, do me a favor. Hit that sub button. Give us a thumbs up. Hit the little bell thingy as well. Leave us a nice comment or two. We appreciate you all very much.